Ờ, Bây giờ mình bắt đầu luôn được rồi ha, Ami ha. Dạ Hi, chị bắt Tyrone, đầu. shall we start now? Sure. Yeah. Yeah, thank you. Xin thân mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Mình xin phép được tự giới thiệu. Mình là Ngọc Tâm, giám đốc công ty TNA Solution Pte Ltd đặt tại Singapore. Công ty mình chuyên giới thiệu và kết nối những công ty có uy tín về lĩnh vực định cư và thường trú dân tại các nước châu Âu, Mỹ, Canada đến các khách hàng đang trông chờ dịch vụ uy tín đảm bảo. Sẵn đây mình xin phép giới thiệu đến các anh chị và các bạn những chương trình định cư và thường trú dân mà TNA Solution đang đảm nhiệm. Bao gồm các chương trình như sau: thị thực vàng Bồ Đào Nha, thị thực vàng Tây Ban Nha, thường trú dân Hy Lạp, thường trú dân đảo Ship, thường trú dân tại các nước ở vùng Caribe. Sorry, My ơi, chắc cho chị next slide, please. Yeah. Ngoài ra là chương trình còn có chương trình định cư Canada theo diện định cư có tay nghề gọi tắt là Express Entry và chương trình định cư visa khởi nghiệp gọi tắt là SUV. Và điểm chủ lực của TNA Solution mang đến quý khách hàng chính là các chương trình định cư Mỹ bao gồm các chương trình theo diện EB-3 đầu tư định cư, E2 điều hành kinh doanh định cư, EB-3 lao động định cư tại Mỹ bao gồm lao động có tay nghề và lao động không tay nghề. Và buổi hội thảo hôm nay xin được giới thiệu đến các anh chị, các bạn chương trình lao động phổ thông không tay nghề định cư tại Mỹ. Và người sẽ trình bày chương trình này đến các anh chị chính là Mr. Tyrone Siren. Em xin phép được giới thiệu đôi nét về Tyrone Siren. Ông là giám đốc điều hành công ty Burbay Consulting có văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Burbay Consulting là đối tác chiến lược của TNA Solution. Tyrone bắt đầu mảng kinh doanh định cư và đầu tư vào năm 2008. Ông đã thành lập một trong những công ty tư vấn định cư đầu tư B2B nổi tiếng ở khu vực Đông Á. Dưới sự điều hành của ông thì công ty đã phát triển, có văn phòng tại Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Campuchia cũng như có tất cả có rất nhiều các đối tác trên khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương và TNA Solution là một trong những đối tác của Burbay Consulting. Tập trung vào phần định cư đầu tư thì Tyrone và nhóm của ông đã huy động được hơn 1 tỷ USD cho các chương trình định cư của Mỹ, châu Âu, Canada và các quốc gia thuộc vùng biển Caribe. Phải nói rằng là rất nhiều gia đình đã được hưởng lợi từ kinh nghiệm quý báu của Tyrone ở lĩnh vực định cư tại Mỹ. Trong suốt quá trình ông tư vấn, chỉ với các dự án mà EB-5, EB-3 của Mỹ, ông đã giúp cho hơn 1.000 gia đình định cư sang Mỹ thành công. Và vào năm 2018, Tyrone được tạp chí Global ấn phẩm thương mại định cư đầu tư hàng đầu công nhận là một trong 100 giám đốc điều hành cơ quan di trú hàng đầu thế giới. Xin được nói thêm, Tyrone tốt nghiệp cử nhân Đại học Bắc Illinois và ông cũng hoàn tất chương trình thạc sĩ học vị tiến sĩ của mình từ Đại học Wisconsin-Madison. Đến đây em đã hoàn tất cái việc giới thiệu đôi nét về công ty TNA Solution và công ty Burbay Consulting. Em xin cảm ơn. Hi Tyrone, thanks for giving me time to introduce ourselves. And from my side, I get everybody is excited to remain part of this webinar. I would like to return the mic to your side. Thank you. All right. Thank you very much for inviting me today, and I'm happy to be here and speak with you and with all of your friends and clients at the event. So thanks for the very nice introduction. As Ms. Tom said, my name is Tyrone Siren. I'm the director of Pearl Bay Consulting. I've been in the immigration business for about 15 years. And as an American, I've been helping families immigrate and relocate to the US. Normally, I live in Asia. I was in China and Hong Kong for a long time, and now I live in Vietnam. However, today I'm actually in America. So I came back to America to visit my parents. And also, maybe more importantly to this conversation is that I opened up an American office. So I'm very excited about that. And this American office will be
able to better serve clients like you, like all of you. So it's set up so that you can be working with an American company, and also to give you better support once you move to America and begin your life in America. So that's very exciting for me. And also, it's just very exciting being back in America. For the last couple of years, I was in Vietnam, which was during COVID, which I feel very good about. I was lucky to be there. However, it is nice to be able to travel again. And, when I got back to America, what I noticed was how excited everybody in America was too, and how the economy is growing very fast here, and there's so much business going on. And the other things I noticed so much is that there's a real shortage of workers right now in America. So, wherever you go, there's not enough people to work because when the economy opened back up after COVID, a lot of people were changing jobs, and a lot of new businesses opening, and old businesses closing. And right now there's a major labor shortage in America, and that's important for what we're going to talk about today, because today we're talking about workers, working working green cards and visas. So it's really what we're talking about today. And if you're interested in coming to work in America, this is a great time to be doing it, because you are in demand. American companies need you. The American government needs you. And so there's really, since I've been doing this in the last 15 years, I've never seen more demand for workers in America than there is right now. So that's a good thing. So, it's, I think, and we also have a president, and with President Biden, who's very pro-immigration. He wants to help immigrants come to America. So with those two things in mind, there's a huge demand for workers like you, people who want to come to America, start a new life, work hard. And then also, we have a government in place that wants to welcome you and is encouraging people to come to America. So that's just what I'm seeing today. I'll just give one example. I was at a Walmart store today, very big Walmart store. Usually they have hundreds of people working at the store, and today they only had 3 people helping people check out their things. And there's lines maybe 50 people long at each checkout place, and it was really amazing, because usually they'd have 20. And so I asked everyone. They said, yeah, there's just not enough workers now, and no one knows where to get workers. So that's just one example. And I know our partners that we're going to that are offering jobs today, they're in the same situation. That everyone they operate factories, and they don't have enough people to work at their factories right now. Usually they have people working 24/7. And now their production is having to be cut back because there's just not enough people in America to work. Okay, so with all of that, how do you get to America? So we'll discuss the process today. Let me bring up my presentation. And Tom, would you like to add anything more before I begin the presentation? No, that's good from my side. All Sorry, right. Tyrone, I thought me will translate on what you spoke earlier. Oh, so okay. That's it. I missed this part. All right. Okay, good new translation, sure. Okay, so we just do the translation from your presentation. Okay, and then I'll keep that in mind. Sorry about that. Okay. Thank So you. First of all, I want to talk a bit about what is a green card and what is the immigration benefit we're talking about today of permanent residency. Are we? Hello, me. I would like to ask you have to translate. Okay. Xin kính chào tất cả các anh chị đã có mặt tham gia vào buổi hội thảo của TNA và Pearl Bay Consulting ngày hôm nay.
Thì rất là cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu của mình. Bác Tyrone vừa rồi thì có giới thiệu sơ lược về cái chương trình EB-3 và bác cảm thấy rất là vui mừng vì đây là một cái thời điểm không thể lý tưởng hơn để mình và gia đình có thể bắt lấy cơ hội này. Lý do là bởi vì thứ nhất, hiện tại là sau đại dịch Covid thì hiện tại thì nước Mỹ đang rất là cần những cái nguồn nhân lực để hồi phục lại nền kinh tế cũng như là nền công nghiệp của mình. Sáng nay thì bác có đi mua sắm ở siêu thị Walmart, là một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất ở Mỹ. Thì đã có một điều khá là thú vị, đó là bình thường thì bác sẽ thấy sẽ có khoảng hơn 100 nhân viên để làm việc tại đây và hỗ trợ khách hàng của mình. Tuy nhiên thì khi sáng nay bác đến siêu thị này thì chỉ có 20 đến 30 người thôi, tức là họ đang hiện tại ở trong cái tình trạng mà thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Đó là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai đó là sau cuộc bầu cử hồi năm ngoái thì nước Mỹ đang có một người tổng thống rất là thích các chương trình định cư di trú và rất là thích và rất là hỗ trợ cho việc những cái người dân ở quốc gia khác đến Mỹ để định cư, không giống như là tổng thống Trump trước đây. Cho nên đây hai lý do này có thể cho thấy rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho anh chị bắt đầu thực hiện những cái kế hoạch tương lai của mình nếu như mà mình và gia đình muốn đi định cư ở nước Mỹ. All right. So let's discuss exactly what permanent residency is. Permanent residency means, this is not a work permit. This is actually, you will become a resident of America forever. And, with that, you have the right to live and work anywhere in America. You can bring your children with you and they can study for free in America. You have access to American health care, and you have access to all the same benefits as an American citizen. And in fact, after 5 years after you land in America, you can apply to become an American citizen and get a US passport. Vậy thì chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho anh chị những lợi ích gì? Chương trình mà tôi giới thiệu với anh chị ngày hôm nay là chương trình định cư tại Mỹ. Chương trình này gọi là chương trình thẻ thường trú nhân Mỹ. Thì thẻ thường trú nhân Mỹ là gì? Đây không phải là một loại visa, đây cũng không phải là giấy phép lao động, mà đây là một chương trình định cư vĩnh viễn ở Mỹ, sẽ cấp cho anh chị thẻ xanh. Và khi mà có chiếc thẻ xanh này thì anh chị sẽ nhận được tất cả những lợi ích gần giống như là một người công dân Mỹ. Anh chị có quyền sinh sống định cư tại Mỹ lâu dài và có thể cho con cái mình đi học miễn phí, cũng như là được hưởng lợi từ tất cả các phúc lợi xã hội như là về bảo hiểm y tế, xã hội, cũng như là việc được học tập miễn phí tại đây. And what's what I think makes this special is that there's really no other program in the world like the EB-3 program. If you look at Canada, if you look at Australia, for example, they have worker visas or work programs where you go, but they're temporary. So you go to Canada for 2 years and you work, and then you can apply for permanent residency. America is very different. They give you permanent residency before you even go to America to work. So the immigration benefit, the reward is much bigger in America and much faster. Bản thân tôi rất là yêu thích chương trình này của Mỹ bởi vì không giống như những quốc gia khác, ví dụ như là Úc hay Canada, thì khi mà anh chị muốn khi mà anh chị muốn đi định cư và làm việc tại đây thì đầu tiên là anh chị sẽ phải xin giấy phép lao động ở đây, và sau những thời gian thử thách thì anh chị mới được đến đây làm việc. Và khi mà anh chị làm việc ở đây thì các anh chị cũng chỉ được quyền lợi định cư tạm thời ở đây mà thôi. Các anh chị sẽ không giống như là nước Mỹ, khi mà mình sẽ không giống như nước Mỹ. Thậm chí là trước khi mà anh chị đến đây lao động thì chính phủ Mỹ họ đã sẵn sàng trao cho các anh chị chiếc thẻ xanh quý giá để mình và gia đình có quyền định cư vĩnh viễn tại Mỹ. And other countries like Australia or Canada, they have what's called a point-based system, where they give you're required to know a certain amount of English, you're required to have a certain amount of education, you're required to be a certain age. In America, there's none of that.
for the EB-3 program, and for all American, I think basically all American immigration programs, there's no English language requirements. There's no educational background requirements. There's no work experience requirements. What they want is somebody with a good attitude who's going to work hard and contribute to American society. Điểm cộng nữa của chương trình Mỹ đối với những chương so sánh khi mà các anh chị so sánh với những chương trình khác thì là chương trình định cư hầu như là tất cả các chương trình định cư Mỹ đều không yêu cầu các anh chị ở một độ tuổi nhất định, không yêu cầu trình độ giáo dục cũng như là không yêu cầu cái khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Tất cả những gì họ cần mong muốn ở anh chị chỉ là một cái tinh thần sẵn sàng định cư và sinh sống lâu dài tại nước Mỹ mà thôi. The only requirements the only requirements is, of course, number one is that you have to have an employer who will sponsor you. That is the most important things. You have to have an American employer who will sponsor you to work. You have to have a clean criminal record, so you can't have committed any major crimes in your past. And you have to be in good health. Tất cả những gì mà họ yêu cầu chỉ là họ cần có một công ty tại Mỹ đồng ý để bảo trợ cho chiếc thẻ xanh của anh chị khi mà tới đây làm việc và định cư. Yêu cầu thứ hai đó là họ yêu cầu mình có một cái lý lịch tư pháp trong sạch, và yêu cầu thứ ba đó là mình có cái điều kiện sức khỏe tốt. All right. The other nice thing about this program is, as I mentioned earlier, is you're given permanent residency upon approval. So you're not required to go to America and work for a couple years before you get your green card. And the processing time is about 2.5 years. So that means if you're in Vietnam today and you came and talked to us and you decide to sign up after this webinar, then the whole process will take about 2.5 years. And during that time, you wait in your home country, whether it's Singapore or Vietnam or wherever you're at, you wait for the approval. Now, sometimes that sounds like a long time, but really it's not, because during that 2 years, you spend time preparing to move, right? If you have children, you have to think about them changing schools. If you have a husband or wife, they have to think about changing jobs. You might have to think about changing jobs. So it really is important that there is a bit of time, because it's such a big move. And you're absolutely required to go to America because you have to work. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là chương trình định cư EB-3 của Mỹ thì sẽ trao cho các anh chị chiếc thẻ xanh trước khi mà các anh chị, thậm chí là trước khi các anh chị bắt đầu công việc tại Mỹ. Sẽ không có thời gian thử thách trước khi mà mình nhận được chiếc thẻ này. Và thời gian xử lý hồ sơ của chương trình này sẽ kéo dài khoảng 2 năm rưỡi. Trong thời gian khoảng 2 năm rưỡi này thì các anh chị sẽ chờ sự chấp thuận của Sở Di trú Mỹ tại bất cứ quốc gia nào mà mình đang sinh sống. 2 năm rưỡi thì nghe có vẻ là khoảng thời gian khá là dài. Tuy nhiên là đối với kinh nghiệm mà tôi đã làm những chương trình định cư này thì tôi xin đảm bảo với anh chị rằng đây không phải là một thời gian quá dài đâu, bởi vì khi mà gia đình mình quyết định đi định cư và sinh sống tại một quốc gia khác thì đây là một cái sự thay đổi rất là lớn dành cho cả gia đình. Trong suốt thời gian đó thì mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho con cái của mình chuyển trường, thay đổi môi trường sống, cũng như là mình và vợ hoặc chồng của mình sẽ phải thay đổi công việc. Cho nên đây là một cái sự chuẩn bị rất là quan trọng, nên 2 năm rưỡi là một cái thời gian hợp lý để anh chị có thể chuẩn bị cho những bước tiến lớn này. So it's actually a fairly simple process. So this is what it does look like to actually get approved. So again, if today after the webinar, you called Ms. Tom and you said, I want to do this. Let's go. The first thing we would do is gather some of your basic documents, copies of your passport, your work history, and put those together. And we would talk with our partners in the U.S., our employers, and they would review and say, yes, this is somebody we want to hire. This person would be good to fit for the job. At that point, then we finish gathering all of your documents, your health checks, your criminal background check, all these types of documents. And also you'll either do
online, like a Zoom video call, or else you'll make your own video introducing yourself and and explain why you want to work for this company. So that's really the beginning of the process. And once we do all of that, the company will make you a job offer. Once they make you the job offer, then we start filing all of your immigration paperwork, and that will take anywhere from a year and a half. And then we wait for approval from the U.S. government in Washington, D.C. Once you're approved there, then you go to your local consulate, U.S. consulate, and do an interview. And after that, you can go to America and you're a permanent resident. Quy trình để làm hồ sơ cho chương trình định cư EB-3 thì cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên khi mà các anh chị sau buổi hội thảo này, nếu như các anh chị quyết định tham gia vào chương trình này, thì chúng tôi sẽ chỉ cần hộ chiếu cá nhân cũng như là một chiếc CV của anh chị miêu tả về những công việc mà trước đây anh chị đã làm. Chúng tôi sẽ gửi những hồ sơ này cho bên nhà tuyển dụng tại Mỹ và họ sẽ xem xét hồ sơ của mình để xem anh chị có đạt tiêu chuẩn cho để xem anh chị có phù hợp với cái vị trí công việc của họ hay không. Sau khi mà họ cảm thấy là anh chị là một người phù hợp với cái công việc mà họ đang tuyển dụng, thì bên tôi sẽ khuyến cáo anh chị làm một video để giới thiệu về bản thân mình, hoặc là tham gia một buổi phỏng vấn trực tuyến đối với nhà tuyển dụng. Sau cái buổi phỏng vấn trực tuyến này thì họ sẽ gửi cho anh chị thư mời làm việc, để mà mình có thư mời làm việc cũng như là các hồ sơ cần thiết như là giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp cá nhân và những giấy tờ cần thiết khác để mà nộp cho Sở Di trú Mỹ để mình xin giấy phép lao động, cũng như là mình đợi để họ chấp thuận hồ sơ của mình. Sau khi mà Sở Di trú Mỹ chấp thuận hồ sơ của mình thì anh chị sẽ tiếp tục một bước tiếp theo, đó là đợi lịch hẹn phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam hoặc là Singapore. Sau khi mà các anh chị nhận được sự chấp thuận thứ hai từ lãnh sự quán Mỹ thì các anh chị và gia đình đã sẵn sàng để tới Mỹ sinh sống và định cư. All right, and then just once again, I just want to summarize by saying what the requirements are. First of all, the age requirement is 18 years old. There's actually no maximum age. We have people in their 50s who apply for this. There's no language requirement. It's just a clean criminal record. And I think most importantly, we have good attitude here. That's really so important. That's what everyone wants to see, is that that you truly do want to move to America. You want to do something new. You want to work for a new company in America. So that's the most important thing. Tôi xin tóm tắt lại một lần nữa những yêu cầu của chương trình này. Đó là các anh chị phải trên 18 tuổi, tuy nhiên là sẽ không có độ tuổi giới hạn đối với chương trình này. Chúng tôi có rất là nhiều khách hàng ở độ tuổi 50 và vẫn có thể được chấp thuận hồ sơ. Thứ hai nữa là các anh chị sẽ không cần phải có một cái trình độ tiếng Anh cao. Yêu cầu thứ ba đó là các anh chị phải có một cái lý lịch tư pháp trong sạch và chưa bị những ghi chú nào ở những cái chương trình định cư khác. Và điều quan trọng nhất ở chương trình này đó là các anh chị phải có một cái thái độ tích cực đối với chương trình này, đó là các anh chị thực sự muốn tới Mỹ để sinh sống, cũng như là các anh chị sẽ sẵn sàng làm việc cho cái công ty mà đã tài trợ cho chiếc thẻ xanh của mình. Okay, so we've covered just the basics of the introduction now. So what I want to talk about now is the actual jobs, because that's what I think is on everyone's mind. What will I be doing? What sort of job will I have? So let me bring up some of the job descriptions current jobs that we have on offer, and the locations, because that's also very important. Let's see. Second. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu với anh chị về những công việc cụ thể mà các công ty đang tuyển dụng tại Mỹ, bởi vì đây cũng là một phần khá là quan trọng mà có thể là các anh chị đều đang tự hỏi là chương trình này dễ dàng như vậy thì tôi sẽ làm những công việc như thế nào. So first of all, I want to start out with the location. We've been working with the same U.S. partner for
many years, and they have. What I like about these opportunities is that we have jobs in different cities all around America. So, you know, you can do some research and you can kind of choose the place you want to live, and because I think that's more important than the job even. You know, although you'll be, you know, working 40 hours a week at this job, it's a full-time job. You know, when you're not working, you want to be sure that you're in a place that you like, you know, that's comfortable, that's safe, that has good schools for your children, has opportunities for, you know, your spouse to find jobs and maybe for you to start a business. So we've really tried to focus on the locations of these jobs. Một điều rất là vui mừng mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị ngày hôm nay đó là hiện tại thì chúng tôi đang có những cái cơ hội làm việc rất là tốt, bởi vì ngoài những cái ngoài những công việc là một phần quan trọng ở đây. Tuy nhiên một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh là nơi anh chị sinh sống là một điều quan trọng hơn tất cả, bởi vì mình chỉ làm việc 8 tiếng một ngày ở công ty thôi, nhưng còn 16 tiếng còn lại thì mình sẽ dành ở nhà hoặc là ở cái thành phố mà mình sinh sống. Đặc biệt là việc học tập của con, môi trường học tập của con cái mình cũng là một điều rất là quan trọng. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có những cái công việc ở những cái thành phố phát triển và lớn mạnh như thế này, cho nên đây hiện tại đang là một cái cơ hội rất là tốt. So, for example, we have job offers and a company in Atlanta, Georgia, which Atlanta, Georgia is located in the southern part of the U.S., so the climate's very warm. It's similar to, you know, probably to Ho Chi Minh City, and it's a very big city. It's one of the biggest cities in America. It's you know, very famous. They make a lot of movies there, a lot of music, and also it's, you know, a major economic hub. You know, some of the biggest companies in America are there, such as you know, Coca-Cola is one of the big companies that's headquartered and comes from there. It also has the world's largest and busiest airport. So it's a major city with a lot of opportunities. Thành phố đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đó là thành phố Georgia, Atlanta, Georgia. Đây là một thành phố trọng điểm của Mỹ với nền kinh tế rất là lớn mạnh. Ở đây thì có những cái công ty lớn có thể được coi là lớn nhất trên thế giới như là Coca-Cola. Ở đây cũng có sân bay đông đúc nhất ở Mỹ. Đây cũng là một cái thành phố rất là nổi tiếng về giải trí, rất là đẹp, rất là nhiều bộ phim nổi tiếng được quay tại thành phố Atlanta, Georgia này. Okay. Now, the next three cities are located in what we call the Midwest, kind of the middle of America. It's further north, so the weather's a bit colder. So you get 4 seasons. You get nice hot summers, but very cold and snowy winters. So these cities are Indianapolis, Columbus, Ohio, and Allentown, Pennsylvania. 3 thành phố tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu tới anh chị đó là Columbus, Ohio, Allentown ở Pennsylvania và thành phố Indianapolis và thành phố Indianapolis. Đây là những thành phố ở phía trung tây của nước Mỹ. Những thành phố này thì nếu mà các anh chị muốn trải nghiệm 4 mùa thì các anh chị có thể sinh sống tại những thành phố này. Thời tiết thì khá là nóng vào mùa hè và mùa đông thì các anh chị sẽ được trải nghiệm tuyết. And these locations are also, they're older cities where there's a lot of manufacturing. They're working cities. So this is one of the reasons why we have jobs there. The factories and the manufacturing facilities in these cities always are looking for new workers, people who want to work hard. But they're also very nice cities. They're not so expensive to live in. And more importantly, I think if you have children, these locations have some of the best schools in America, best elementary and high schools, but also the best universities in America. Những thành phố này thì lâu đời hơn thành phố Atlanta ở Georgia. Tuy nhiên thì đây là những thành phố đã từng đóng vai trò rất là quan trọng trong nền kinh tế Mỹ và hiện tại thì vẫn là những thành phố công nghiệp rất là phát triển tại Mỹ. Ở đây thì có rất là nhiều nhà máy cũng như là công ty sản xuất. Đó là lý do mà họ luôn luôn cần những cái nguồn nhân lực mới. Một điều quan trọng hơn nữa đó là ở 3 thành phố này thì có những trường trung học
và cả trường đại học được đứng top đầu của nước Mỹ. Nên đây là những cơ hội rất là tốt nếu như các anh chị muốn tập trung vào phát triển cho sự nghiệp, cho cái con đường học tập của con cái mình. So, and then finally, the last city is another city that's located in the southern part of the U.S., and that's Memphis, Tennessee. Memphis is also very famous for music. It's the birthplace of rock and roll, where Elvis Presley is from. So there's a lot of restaurants and nightclubs and places to watch live music. But it's also just a very nice place to live. The weather's really nice, a lot of recreation. It's in a very beautiful area that's surrounded by mountains. It's a really nice place. So, and the standard and the cost of living is not so high in this area either. Ở thành phố cuối cùng đó là thành phố Memphis ở Tennessee, thì đây là một thành phố ở phía nam của nước Mỹ. Đây cũng là một thành phố rất là đẹp và phát triển về âm nhạc, về nghệ thuật ở nước Mỹ. Rất là nhiều những ca sĩ nổi tiếng thì xuất thân từ Memphis, Tennessee, ví dụ như là ông hoàng nhạc rock Elvis Presley và những ca sĩ nổi tiếng khác. Ở đây thì là một thành phố rất là vui vẻ, rất là sôi động với những câu lạc bộ, với những dịch vụ giải trí rất là vui vẻ dành cho mọi người. Một điều đặc biệt nữa ở tất cả những thành phố này thì đó là họ đều có những cái tiêu chuẩn sống rất là cao. Tuy nhiên thì cái chi phí để mà sống những cuộc sống thoải mái ở đây thì lại rất là thấp. Okay, now because now we've looked at some of the locations. We'll discuss, what you'd actually be doing there. What is the actual job? Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị về công việc cụ thể mà các anh chị sẽ làm tại khi mà các anh chị chọn làm việc tại những thành phố này. So these are manufacturing jobs, but light manufacturing. So these are actual photos from one of the facilities. So you can see that they're nice, clean, modern factories. Đây là những nhà máy trong nền công nghiệp nhẹ. Các anh chị có thể thấy trên màn hình thì những nhà máy này rất là hiện đại, rất là sạch sẽ và gọn gàng. And most of the jobs, we'll of course share more details with you in one-on-one conversations. But most of the jobs are being production workers or helpers, where you'll be, for example, in these photos, packing boxes, stacking boxes, doing inventories in the warehouse, helping put things in boxes. Những công việc này thì đều tương tự nhau và nó khá là đơn giản, và các anh chị có thể là hỗ trợ những người công nhân lâu năm khác. Công việc của mình thì có thể là đóng gói sản phẩm, dán nhãn thùng, hoặc là dọn dẹp những cái khu vực kho và hỗ trợ vệ sinh những cái khu vực kho của công ty. So, and most of these jobs pay between, I think now actually it's a bit more, between $25,000 and $35,000 a year, which is the starting salary. So, I find that most of our clients, after they work for 3 to 6 months, they usually get a raise or they get a promotion in the company. And these are working jobs, so that you can work day shifts, night shifts, or afternoon shifts. And most of these jobs, and all these jobs, also have medical insurance, so that your medical insurance is covered, and so your hospital visits are also paid for. Tất cả những công việc tại những công ty này thì các anh chị sẽ đều trang bị bảo hiểm y tế, và mức lương thì sẽ dao động từ 25.000 cho đến 35.000 đô la Mỹ một năm. Đây là một cái mức lương phổ thông tại Mỹ để mà mình và gia đình có thể là trang trải cuộc sống. Những công việc này thì là làm việc tại nhà máy, nên các anh chị có thể là chọn ca làm việc ca 1, ca buổi sáng, buổi trưa hoặc là ca đêm. And to give you an example of the cost of living, say you and your spouse both worked at this factory, and you each made $30,000 a year. So together you made $60,000 a year. $60,000 is about the average U.S. household income. So look, these are not the highest paying jobs in America, of course, but they pay enough to live.
for you to get to America and start your life, you know, and then build from there. And you know, these are large companies, so you know, we have a lot of clients who, you know, do start at these entry-level jobs, unskilled jobs, but then you know, get promoted to manager, or if they have a, you know, a different set of skills, like they have accounting skills, they start working in the office. So there's a lot of potential. This is only your first job. It's not the only job you'll have. Nếu như anh chị quyết định làm tại những công ty này thì mình sẽ nhận mức lương khoảng 30.000 đô la Mỹ một năm. Vợ hoặc chồng, nếu như vợ hoặc chồng mình cũng đi làm cùng với mình thì các anh chị sẽ kiếm được khoảng 60.000 đô la Mỹ một năm. Đây là một cái mức lương để có thể trang trải cũng như là bắt đầu cái cuộc sống mới của anh chị tại Mỹ. Và sau từ 3 đến 6 tháng làm việc tại những công ty này thì các anh chị hoàn toàn có những cơ hội rất là tốt để mà được đề bạt lên vị trí cao hơn, hoặc là để được nâng mức lương của mình. Nếu như các anh chị có những cái kinh nghiệm làm việc khác, ví dụ như là kế toán hay là marketing, thì các anh chị cũng hoàn toàn có cơ hội để mà mình được thăng tiến để vào làm việc tại những cái phòng ban này của công ty. Tôi luôn luôn nhắc những khách hàng của mình rằng đây không phải là cái công việc duy nhất mà các anh chị sẽ làm tại Mỹ, mà đây chỉ là cái công việc đầu tiên để mà mình và gia đình bắt đầu cuộc sống tại Mỹ mà thôi. Cho nên nếu như các anh chị có lo lắng rằng những công việc này mức lương thấp thì mình cũng không quá lo lắng, cũng đừng quá lo lắng về cái việc này, bởi vì đây là cái việc mà hoàn toàn có thể thay đổi sau từ 3 đến 6 tháng. Okay, so that's just a brief introduction to the types of jobs and the locations. I want to go back and talk about the cost, because that's always a very important part of the process, is knowing, you know, how much money you must budget to actually enter the program and get your American green card. So bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu đến phần quan trọng nhất của chương trình, cũng như là tôi nghĩ đây là phần mà các anh chị sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là về chi phí của chương trình. Đương nhiên là thay đổi cuộc sống là một cái việc rất là lớn đối với gia đình mình, và mình cũng sẽ phải chuẩn bị khá là nhiều thứ trước khi mà mình quyết định là làm chương trình này. Thì chi phí là một cái yếu tố mà tôi muốn giới thiệu với anh chị bây giờ. So the cost for the main applicant is $25,000 US dollars, and then it's $3,000 for each additional family member. So if you take, for example, it's you, your spouse, and one child, the total cost would be $25,000 for you, $30,000 for your wife or husband. I'm sorry, $3,000 for your wife or husband, and then $3,000 per child. Tổng chi phí của chương trình này sẽ là 25.000 đô la Mỹ cho người đứng đơn chính, và mỗi thành viên gia đình đi kèm thì sẽ có chi phí là 3.000 đô la Mỹ. So, but we try to make this accessible to everybody so that everyone, you know, has an opportunity to enter the program. So we have three different payment options. Đương nhiên thì chúng tôi cũng có rất là nhiều sự hỗ trợ đối với khách hàng tham gia chương trình này, đó là chúng tôi sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn thanh toán dành cho anh chị để mà mình có thể lựa chọn cái phương án phù hợp nhất đối với tình hình tài chính của gia đình mình. So the first payment option is that you pay $7,000 when you sign up for the program, and then $1,500 per month for 12 months, and that is equal to $25,000. Đối với chi phí dành cho đơn chính là 25.000 đô la Mỹ, thì phương án đầu tiên các anh chị có thể chọn đó là khi mà mình quyết định ký hợp đồng thì anh chị sẽ thanh toán 7.000 đô la Mỹ, và các anh chị sẽ thanh toán 1,5 đô la Mỹ mỗi tháng trong 12 tháng tiếp theo. The other option is that you make 3 payments at what I call success milestones. So you would pay $9,000 when you sign up, and then $9,000 when we submit your completed application to immigration. That's about 6 months from today, and then finally $7,000 when you're approved by USCIS, when the U.S. government approves you for your
EB-3 application. Phương án thanh toán thứ hai đó mà tôi gọi là phương án thanh toán theo từng mốc theo từng mốc hồ sơ, đó là khi mà các anh chị quyết định ký hợp đồng thì mình sẽ thanh toán 9.000 đô la Mỹ. Sau đó khi mình nhận được giấy phép lao động từ sở lao động của Mỹ thì mình sẽ thanh toán 9.000 đô la Mỹ tiếp theo để mình nộp hồ sơ cho sở di trú Mỹ. Và bước cuối cùng đó là sau khi bước cuối cùng là mình sẽ thanh toán 7.000 đô la Mỹ sau khi mình được sở di trú Mỹ chấp nhận hồ sơ định cư. And then finally, for those who can pay all at one time, if you choose to pay the entire fee at the beginning of the program, we give you a $2,000 discount, so that your total fee would be $23,000 when you signed up. Phương án thanh toán cuối cùng đó là các anh chị có thể thanh toán một lần cho chi phí của mình. Nếu như các anh chị thanh toán một lần sau khi ký hợp đồng thì chi phí sẽ là 23.000 đô la Mỹ thay vì 25.000 đô la Mỹ. Okay, so those are the basic fees. So you know today so far we've talked about what a green card is, what the benefits are, and then we talked about the EB-3 program, about how you can get a green card. Then we talked about the jobs and the location, and then finally the cost. So at this time, I would like to hear any questions from you, and we'll do our best to answer those questions. Và chi phí dành cho các thành viên trong gia đình đó là 3.000 đô la Mỹ trên một thành viên thì sẽ được thanh toán trước khi chúng tôi nộp hồ sơ cho sở di trú Mỹ. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với anh chị về những cái điểm quan trọng nhất của chương trình này, đó là yêu cầu của chương trình, những công việc hoặc là những thành phố mà mình sẽ làm việc và sinh sống, cũng như là chi phí của chương trình. Bây giờ thì tôi xin lắng nghe bất kỳ câu hỏi nào mà anh chị có đối với chương trình này. Tyrone, thank you very much for your presentation. Now we go to the Q&A section. Xin chào tất cả các anh chị. Thì sau khi cái buổi mà presentation của Tyrone thì anh chị có câu hỏi nào dành cho Tyrone trong cái chương trình EB-3 này không ạ? Look here. Tiếp đó anh chị cứ đặt trực tiếp câu hỏi nha. Tyrone, while we waiting for the other guests raise the question to you, I have few friends, they have some question relating to this program as well. Sure. Yeah, thank you. The first question, like this. I have a daughter who got married with Vietnamese American. Her husband is still processing her visa. However, my daughter is afraid that her husband's financial situation is not good enough to sponsor her. I would like to check whether my daughter may eligible to apply for EB-3 program. If the daughter is 18 years old, the daughter has to be at least 18 years old. Then yeah, she would be able to apply for the EB-3. Actually, before that, her husband also applied the other visa, like family reunited in US. Whether is anything happened to this application? Oh, okay. So if someone has already applied to sponsor her, yes, that is her husband. Right. No, it's fine. You can still apply for your own immigration visa. It's something that we note down, or the immigration lawyers note down about this, but it'd still be fine. They can do their own independent application. And you know what I like about EB-3, let me just add one more thing, is that there are not a lot of requirements. You don't have to show that you have a lot of money, or that you're able to support yourself, because you're going there to work. So it's a much easier pathway. Okay, yeah, thank you. And the other question I saw from here, that say, I speak Vietnamese, and then maybe you help me to translate to English. Đây là câu hỏi của bạn Khải Phan. Hiện tại mình đang ở Mỹ theo diện du học sinh. Nếu đăng ký EB-3 program thì sẽ cần những document gì?
We have a question here, Tyrone. So we have a client who is living in America under the student visa. If he register for EB-3 program, then what document does he need? Okay, no, that that's actually fairly common. There's a lot of students, university students in America who they do apply for EB-3 because they realize it's probably the best way for them to get a U.S. green card, rather than trying to apply for a job and trying to get a work visa. They can do an EB-3 visa. When they finish school, they can work at at these jobs for a year or 2 years while they're preparing to start their career. So it's very possible for university students to do this. And for documentation, they really just need the same documents that anyone would need. So it's not any more complicated, or it's not any more complicated to do it this way. Em xin phép trả lời, em xin phép dịch câu hỏi này của bác Tyrone. Đối với những khách hàng đang ở Mỹ dưới dạng du học sinh thì bên em đã từng có làm rất là nhiều hồ sơ